This is IIT JEE Advanced 26 Physics Paper 1 question number 1. It's about rotation, rolling motion, combined concepts. Let us read this question. Consider a large disk of radius r. This is the large disk, radius r, and two smaller disks, each of radius r by 50. So there is one with the radius r and the smaller one will with the radius small r, which is nothing but 1/50th of the bigger one. So it's very small. വളരെ ചെറുതല്ലേ ഇത് ചെറുതാണ്. Lying on the circumference, പിക്ചറിൽ കാണാം, lying on the circumference. The smaller disks are initially in contact with each other. ആദ്യം ഈ ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അവരുടെ സെന്റർ കണ്ടില്ലേ, ഈ രണ്ട് സെന്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയായിരിക്കും? അത് 2 times the radius ആണല്ലോ. And that creates an angle here, delta theta. That is, delta theta is the initial angle. They are made to roll without slipping. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്നു. They are rolling like this. ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്നു. മേ ബി പോസിബിൾ അല്ലേ? ബൈ മെക്കാനിസം മാഗ്നറ്റിക്കലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും അത് റോളിങ്. ബിക്കോസ് ദേ സേ ഇഗ്നോർ ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ദ എൻഡ്. ഗ്രാവിറ്റി ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. എനിവേ, ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് ദ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ് സെൻറ്റർ. And this is 2 omega with respect to its center. Obviously, this will come here. This is omega, so that will be slower. I mean, the upper disk will be slower here. It will reach here. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും their centers will be having the same delta theta between them. Okay. So, relatively, what is the total angle covered by these two? രണ്ടുപേരും കൂടെ എത്ര ആംഗിൾ ആണ് കവർ ചെയ്തതെന്ന് പറയാമോ? ദാറ്റ് ആംഗിൾ വിൽ ബി, നോക്കൂ, ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ശരിക്കും 2π ആണ് വേണ്ടത്, പക്ഷെ അതിൽ രണ്ട് ഡെൽറ്റ തീറ്റ സബ്ട്രാക്ട് ആവും. ദിസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ തീറ്റ ദാറ്റ് ദേ വിൽ കവർ ടുഗദർ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദെയർ ഒമേഗ റിലേറ്റീവ്, then you get the time. So the time tau, what they are asking is nothing but the relative angular displacement divided by the relative angular velocity. But the focus, ഈ omega relative ഏതായിരിക്കണം? That should be the angular velocity with respect to the center of the disk. ഈ സെന്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. For that, the first thing that we will do is ഈ രണ്ട് ഡിസ്കിന്റെയും സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. Let us call these as V1 and V2. Center of mass and velocity കണ്ടുപിടിക്കുക, V1 and V2. Okay. Now, what is V1? V1 equal to, see, its radius is R, its angular velocity about its center is omega, so V1 is nothing but R into omega. And what is V2 equal to? V2 is equal to twice the velocity അല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് 2 into R into omega ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഒന്ന് R omega കിട്ടി, അടുത്തത് 2R omega കിട്ടി. ഇതതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ്. ഇനി ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണേ, ഇവിടെ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി, ഇതല്ലേ റേഡിയസ്. ആ റേഡിയസ് എത്രയാണ്? അത് R plus R ആണ്. സോ ഒമേഗ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒമേഗ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്മോളർ ഡിസ്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ലാർജ് ഡിസ്ക്. ഈ V1 എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തായിരിക്കണം? അത് V1 by R ആണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് R ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R plus R. സെയിം വേ V2 will be equal to 2 into R omega divided by R plus R. So we got V2 alla, that should be omega 2. It should be omega of the second one. Now, what is omega relative? These are moving in opposite directions. They made to roll in opposite directions. So this will add up. Rendu would add ചെയ്താൽ മതി. So it will give you R plus R is a common denominator. On the top you have R omega and 2R omega. This will give you 3R omega. So you got the relative angular velocity 3R omega by R plus R. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സെറ്റായി. ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? ഇനി വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഴുതണം. വാട്ട് ഈസ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് 2π minus 2 delta theta. But how to find delta theta? How to find delta theta? നോക്കൂ, this is the radius. Is the radius which is R plus R. And this is the arc length.
So we can write delta theta is nothing but arc by radius. And what is that arc? That is approximately 2r divided by r plus r. Since the radius of the smaller disk is small compared to radius of the big disk, this correct on approximation correct on 2r by r plus r. Okay. Now what is r by r plus r? R by r plus r is nothing but r by 50 divided by r plus r by 50. This will give you r by 50 divided by 51 r by 50. So this 50 cancel, r and r cancel. So we will get r by r എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 51 ആണ്. R by r plus r is 1 by 51. Okay. So what is delta theta? Therefore delta theta is nothing but 2 divided by 51. Therefore theta equal to what? That is 2 pi minus 2 into delta theta. So 2 into 2 is 4. 4 by 51. So we got the angular velocity, angular displacement relative, angular velocity relative. In a time kandupidikkan, we just take the ratio. I'll do that here. Okay. See, the time tau is nothing but theta divided by omega relative, which is equal to 2 pi minus 4 by 51 divided by, what is the angular velocity? Oh, this can also be converted. Okay. See, this is 3 omega into r by r plus r. So 3 omega into 1 by 51. So this is equal to 3 omega by 51. This can be written as 51 into 2 pi minus 4 by 51 divided by 3 omega is the value of tau. Okay, so that is the equation for your answer. So where is that option in this case? Option C, you can see 51 into 2 pi minus 4 by 51 all divided by. So the correct answer is option C. Okay, first reading you may get confused, but when you look into the problem, depth it's actually a simple one. Okay, that's it.